Before going to this current density part, once again look at that point. Standard deviation ಮತ್ತು ಇದು variance ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So deviation means change with respect to its mean or average value or expectation value. That first term. Before going to this part, so here we can define as like this. That is deviation is given by delta A, that is equal to A cap minus average of A cap, and variance is given by delta A square whole square is equal to average of the square minus square of its average. Then standard deviation is given by is equal to delta A is equal to square root over, that is average of the square minus its average square. That is what is the standard deviation. And moreover, standard deviation is defined as a sigma. Variance is equal to sigma square, isn't it? So variance is equal to sigma square. That is what the deviations. Okay. Then now let us discuss, and there are some standard integral rules adavri. So nodri, in standard integral rules adava adnu ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ standard integrals. Standard integrals. So 0 to infinity, that is x power e power of minus alpha x into x power n into dx ittu. Now we can get this one as gamma of n plus 1 divided by alpha power n plus 1. ನೀವು gamma function ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, gamma function ka n plus 1 gamma of n plus 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Similarly, the second integral is minus n plus 0 to infinity e power of minus alpha x square into x power n into dx, that is equal to gamma plus n 1 plus 1 divided by 2 divided by 2 into alpha power n plus 1 divided by 2. This is another standard relation. These are the gamma function relations. Gamma function standard integral function relation. Then another one integral 0 to infinity, that is e power of minus alpha x square plus beta x format nagiತ್ತು into dx ittu. Then we can write that as root over pi by 2, then e power of beta square divided by 4 alpha. So these are the main three standard integrals we mostly use in case of this one, quantum mechanics. Okay. Now, in the yesterday's class we have discussed about time dependent and independent Schrodinger equations, right? Yes. So time independent ko dependent ko ಏನು difference ada? For time dependent and independent. So here I write time independent. This side time dependent. ಏನೇನು difference? Time independent function ಒಳಗಡೆ potential is independent of time. Potential is nothing but v of r, or I can write this one as v of r comma 0 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Here it is independent of time. Here v of r comma t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. It depends on time.
depends on time, right? And similarly, equations, how do you write the equations again? Once again, quick revise it. That is here, it is given by minus h cut square divided by 2m times of del square psi plus p of r into psi, that is equal to e of psi ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು? del square psi, differential equation, del square psi plus 2m divided by h cut square then into e minus v into psi is equal to 0 ಅಂತ ಬರೆದು ಕರೆಕ್ಟಾ? For this ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? The standard equation is given by ಇದು ಕೂಡ ಹಂಗ ಬರ್ತದ, ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So here that we write it is minus h cut square divided by same type of ಬರ್ತದೆ, minus h cut square by 2m into del square psi and plus v of r comma t into psi of r comma t, then that is equal to minus minus ಬಂದಿತ್ತು what minus ಬರ್ತಾ plus ಬರ್ತೀನಿ. So I think it's plus I h cut plus I h cut, that is dou by dou t of psi. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, this equation and this equation just ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ equal to 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? we treat this as a constant value time independent ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ this actually it is equivalent to this term, equivalent to ಏನದ here e is equal to ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು? I h cut dou by dou t ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು. It's now energy, now it acts like a operator here, it acts like a operator, but ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is the main big difference between time independent and dependent equations. With the help of Schrodinger wave equation, we can calculate wave function, energy and potentials. Wave function ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ? psi calculate ಮಾಡಬಹುದು. Help of this you can calculate psi, and you can calculate energy, and you can calculate v of potential, v of r ಅನ್ನು calculate ಮಾಡಬಹುದು independently. ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಇಫ್ ದ psi of x is equal to, example is psi of x is equal to a into exponential of minus x power 4. The eigenfunction of the one-dimensional Hamiltonian is the eigenfunction of one dimension Hamiltonian. Okay. One dimensional Hamiltonian with eigenvalue e is equal to 0. With eigenvalue Hamiltonian ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ eigenvalue ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಎನರ್ಜಿ 0. Therefore eigenvalue is equal to 0. Eigenvalue is equal to 0. Then the potential V of x is, V of x is, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗತೈತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು. Therefore by using time independent Schrodinger equation, minus h cut square divided by m dou square by dou x square of psi plus e of x into psi is equal to e of x ಅಂತ ಇದೆ, e into psi ಅಂತ ಅದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ? e is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತೆಗಿರಿ psi ಇದು, you are going to get v of x, ಆರಾಮ್ಸೆ v of x ಬರ್ತದೆ. What is the second derivative of this given function? Dou square by dou x square of given psi is equal to dou square by dou x square of, is that
into exponential of minus x power 4. That I am going to get second derivative ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದರದು is going to be first derivative dou by dou x ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I think a into e power of minus x power 4 ಬರ್ತೈತಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು minus 4 into x cube ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. If you want to calculate second derivative, there is dou by dou x of it is second derivative calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದರದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ minus 12x square into a into e power of minus x power 4 plus ಇದನ್ನ minus 4 into x square minus 4 into x cube ಅನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ 2 times ಬರ್ತೈತಿ exponential of x power 4 into ಬರ್ತೈತಿ. So that is second derivative. So ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ if you rewrite that as then we are going to get second derivative back substitute ಮಾಡ್ರಿ. And moreover I mention ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ take this h by 2m is equal to 1 h by 2m ಅನ್ನು 1 ತೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ v of x ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು for where we get v of x is equal to 16x power 6 minus 12x square ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಕೋರಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ read it again, write down and try it. Is that clear? The next. So probability current density. Next concept is probability current density. One minute. Okay. So conservation of probability ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ or you can call that one as conservation or probability current density ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. So that is given by conservation of probability. The probability ಅನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ is conservation of probability. Conservation of probability. See, we know that Schrodinger equation is I h cut by dou t of psi is equal to minus h cut square divided by 2m into the square of psi plus v into psi ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Psi is a function of r comma t. Then even what is that? V of r is also a function of time. So these are time dependent equations. Time dependent Schrodinger equation. Right? So taking up by conjugate. This conjugate calculate ಮಾಡಿ conjugate ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೈತಿ? Conjugate ಅಂದ್ರೆ complex conjugate. By taking its complex conjugate, what do we get? By taking complex conjugate. Complex conjugate. Complex conjugate. What do we get? Complex conjugate ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಫಂಕ್ಷನ್ complex conjugate. Means ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? minus I h cut is dou by dou t of same ಬರ್ತೈತಿ but psi star ಆಗಿರ್ತದ. Complex conjugate of the psi is star. Right? Then V of r ಅನ್ನೋದು complex triangle is always a scalar quantity.
just the real part. So just the real part. Okay, then that is equal to minus h cut square divided by 2m ಹಂಗದ ಹಂಗ ಉಳಿತೈತಿ. del square ಹಂಗದ ಹಂಗ ಉಳಿತೈತಿ. ಇದು psi ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ psi star ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ v ಇದು v ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಅದ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು psi ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ. So by multiplying the first equation by psi star, ಒಂದನೇ equation ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೊ ಮೇಲಿನ equation ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ psi star ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, whole function ಗೆ psi star ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. by multiplying with psi star, then second equation ಗೆ psi ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. This is also psi star, right? This is psi star complex conjugate. Then multiply the whole equation with psi. Then you have to ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, second equation ಒಳಗೆ first ನೇ equation ನ subtract ಮಾಡಿ. If I subtract the first equation or subtract second, let me call this as a second equation and I will call this equation as first equation. Subtracting 2 from 1. ಒಂದ್ರೊಳಗಡೆ ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, I h cut ಕಾಮನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದೇನು ಡೂ ಬೈ ಡೂ ಟಿ ಅದ, psi ಐತಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಡೂ ಬೈ ಡೂ ಟಿ ಆಫ್ psi star ಬರ್ತೈತಿ. moreover we have multiplied with psi, right? ಒಂದನೇ equation psi star ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದನೇ equation psi ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಒಂದನೇದ್ರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದನೇದ್ರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಡೂ ಬೈ ಡೂ ಟಿ ಐತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ psi star ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂ psi ಬೈ ಡೂ ಟಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು psi ಅದ, ಬಟ್ ಡೂ ವಿತ್ psi star ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೂ ಟಿ ಬರ್ತದೆ. that is equal to minus h cut square ಕಾಮನ್ ಅದ, minus h cut square divided by 2m times ಒಂದನೇದಕ್ಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು psi star ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, psi star with del square of psi. then ಎರಡನೇದಕ್ಕ psi with square psi star ಬರ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. then ಏನು ಉಳಿದ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, v of x ಆಡಿದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಟರ್ಮ್ this term and this term get cancels, ಯಾಕೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ, ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. therefore I left with only this term, right? only ಇದಷ್ಟ ಉಳಿತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, this can be written as, ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ UV ರೂಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಅದ. I can rewrite that as dou by dou t of psi star with psi ಬರಿಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು psi star with psi, right? correct? then ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು h cut ಈ h cut ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, I ಒಂದು ಉಳಿತದ, I ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, for it will be like this. ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, minus h cut divided by 2im into psi star with del square psi minus psi with del square psi star. that is, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಒಂಥರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅದ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಂಗಿದೆ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೆಂಗಂದ್ರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, you are going to take a derivative again, ಒಂದ್ಸತಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ. so I can rewrite that as minus h cut divided by 2im. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ del with psi star with del psi, then minus psi with del psi star, because ನೀವು ಹೊಳೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ, ನೋ ಅದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಅಷ್ಟ ಉಳಿತಾವ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ UV ರೂಲ್ ಟೈಪ್, ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಆಫ್ psi with psi star ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ. then from this relation we can have that. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ psi with psi star ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್. I get this psi with psi star, that is mod of psi square, right? what is this mod of psi square is actually probability density. ಹೌದಿಲ್ಲ, it is probability density. here another thing is that this ಏನಿದೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂದದ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್, it is ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಏನು psi star with del psi minus psi with del star psi star with h cut by 2m. ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that we call that as b of, ನೋಡ್ರಿ this probability density ಇನ್ನೊಂದು symbolical representation is given by rho of r comma t, because rho is a function of time and both function of the psi. Therefore probability density is given by rho, where this
minus, or you can rewrite that as only the term minus h cut, not minus, that is only plus h cut divided by 2im into psi star with del psi minus psi with del psi star is equal to j of r comma t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So this j of r comma t is called as probability current density. It is called as probability current density. Current density ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Probability current density. So ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ j of r ಮತ್ತು rho of ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ. That is given by dou of dou t of rho, dou by dou t of rho is equal to minus times of del dot j ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. Then I can retake that one as dou rho divided by dou t plus del dot j is equal to 0. Actually this equation represents equation of continuity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಇದೇ ತರ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ electrodynamics to conserve the charge that we write dou rho divided by dou t plus del dot j is equal to 0 ಬರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ j ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ just current density ಅಂತೀವಿ. Current density. Then this rho is called as charge density. ಅದಕ್ಕೆ ರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬದಿ ನಾವೇನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜೆ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಸೈ ವಿತ್ ಸೈ ಸ್ಟಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, so next is ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತಿದೆ based on time evolution. Based on time evolution on problem of surgery. Today I saw that one in cases log kilana. I think then notes ಒಳಗೆ ಬಂದದ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾನ. I'll write that equation. Write down its ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ dependent particle wave function ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Here they are given wave function of the particle in one dimensional potential is, example is, in example the wave function of the particle, the wave function of the particle in one dimensional potential, in one dimensional potential at time t is equal to 0 is, at time t is equal to 0 is psi of x comma t is equal to 0.
that is equal to 1 by root of 15 into 2 times of psi naught of x minus psi 1 of x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. And here psi naught and psi naught of x and psi 1 of x both are the ಒಂದು ಒಂದೇದು this is ground state. This is the ground state of the function, and this one is first excited state. First excited state. Then write down where E0 and E0, see, E0 and E1 are the eigenvalues. Are the eigenvalues. Eigenvalues. And can you write the function that is dependent on time? Wave particle, the wave function of a particle at time t. Write down wave function of the particle at time t. Wave function of particle at time t. Time t. Try ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ psi ಅನ್ನ. How to convert a time independent to dependent by using time evolution operator, isn't it? The time evolution operator. ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು. How can you convert the time independent to time dependent? ನೀನು ಟೈಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪದ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. See, I told that if you want to convert any function from time independent to dependent, say of r comma 0 into exponential part of minus I times of energy of that state divided by h cut into t ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ನೆನಪದ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಬರೀರಿ. So here see psi of I need r comma t, right? That is equal to what is the psi naught of r comma t? Psi naught of r comma t ಏನದ? ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿರೋದು 1 by root 15 1 divided by root 15 into 2 times of psi naught of x minus psi 1 of x. Psi naught of x minus psi 1 of x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟೈಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಕಟ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. It becomes 1 by root 15 is 2 times of psi naught ಅಂತೈತಿ. 2 times of psi naught. psi naught ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎನರ್ಜಿ ಏನದ? E naught ಅದ. Therefore it becomes psi naught into e power of minus I e naught t divided by h cut. Minus times psi 1 into e power of minus I times of e1 by t divided by h cut. That's it. ಇದೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೈಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. You are going to get the full. Are you clear about this? Next. So ಇದು ಸೇಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ ನಾವು, ಗೇಟ್ 2006 ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಳ.
Okay, then next term is ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಗತ್ತಿಲ್ಲ I'll come back with that problem one second. Here there is a problem. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೇಸೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ 1 minute. Yes, quickly. ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾನ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಕೊಟ್ಟಾನ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಐಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಾವ ಎಲ್ಲಾನು ಆತು then shortest time after which psi of t will become orthogonal to phi naught of t phi naught ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಮೊದಲ ಅದ್ರದ್ದು psi of t ಬರೀರಿ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದ್ರದ್ದು time dependent function ಏನು ಬರ್ತದೆ psi of t becomes ನೋಡಿ psi of t becomes is equal to ಬರ್ತಾ 1 by root 2 then with u1 of t ಬರ್ತೈತೆ u1 into ಅದರ ಬದಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ e power of minus I e1 divided by t into h cut e1 divided by t into h cut then plus 1 by root 2 times of u2 into e power of minus I into h cut divided by t ಹೌದಲ್ಲ psi of t ಅದ psi of t ದ ಕಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ
ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ sin ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಎರಡು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ there is sin ನಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ, if it is they are orthogonal to each other meaning ಏನು, that is sin ನಾಟ್ of 0 into psi of t. ಎರಡು ಏನಿವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. So if I take the inner product is 1 by root 2 times of u1 plus 1 by root 2 times of u2, that is taken with 1 by root 2 times of u1 e power of minus I et divided by h cut by t, h cut by t, then plus 1 by root 2 times of u2 into e power of minus I e2 h cut divided by t. Mad. Inner product ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ, total equal to 0 ಅದ. ಏನೇನು ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾವ, q1 q1 ಅಟ್ಟ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ it becomes 1 by 2 times of e power of minus I e1 h cut divided by t, then plus 1 by 2 times of e power of minus e2 I h cut divided by t, that is equal to 0 ಅದ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್. 1 by 2 1 by 2 ಹೊತ್ತು ಈಗ ಉಳಿತದೇನು, that becomes orthogonal to each other. So I can rewrite this one as e power of minus I e1 h cut by t plus e power of minus I e2 h cut divided by t is equal to 0. On the ನಾಲ್ಕನೇ ಕಳಿಸ್ರಿ, e power of minus I e1 h cut divided by t is equal to e power of minus I e2 h cut divided by t. So on the left side I can rewrite this one as e2 minus e1 other. So minus 1 is equal to minus 1 ಬರ್ತೈತೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ, plus 1 is equal to minus 1 ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತೆ. 4 ಒಂದು minus 1 is equal to e1 form term ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, e power of minus I, that is e2 minus e1, right, into h cut divided by t time is equal to ಇಷ್ಟ ಅದು 1. then e power of minus 1 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನ್ರಿ, ಇದು minus 1 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ minus 1 ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಅದು, e power of ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, e power of I minus I then e2 minus e1 divided by t times of h cut ಅದ, that is equal to e power of something, that is that p or I pi. ನೋಡ್ರಿ minus 1 ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, e power of minus I pi ಅನ್ನು, so I pi just I pi over. What is e power of I pi? That is equal to cos pi plus I sin pi. If it is going to be minus 1. Yes. Compare matter. Compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, that is pi is equal to minus times actually e1 minus e2 ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಇದು that is e1 minus e2 divided by t into h cut. Therefore tan t is equal to e1 minus e2 divided by ಸರ್ e2 minus e1 ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಐತ್ರಿ ಸರ್ -1 equal to ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಲ್ಲೇ e1 minus e2 ಆಗಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ, ಅಲ್ಲೇ e1 minus e2 ಆಗ್ತೈತೆ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. e1 ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂತಿದೀವಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ e1 minus e2 ಆಗ್ತೈತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ e1 minus e2, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇದು e1 minus e2 ನ is equal to e2 minus e1 into h cut, then it is into h cut divided by pi. ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ e2 minus e1 ಹಾಕೈತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೋ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಬರ್ದೀವಿ. ಏನ್ ತಪ್ಪ ಬರ್ದೀವಿ ಹೇಳು, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ h cut ತಳಗ ಬರ್ತೈತಿ, t ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾಕೆ ಒಮೆಗಾ t ಇಲ್ಲ, ಅದು h cut into t, ಇದು ಕೂಡ h cut into t, ಬಿಕಾಸ್ e power of minus I omega t ಇದ್ದಲ್ಲಿ omega is equal to ಏನು, e divided by h cut ಇಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಲ
ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು h ಕಟ್ ತಲೆ ಬರಬೇಕು. t ಇಚ್ h ಕಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ t ಬರಬೇಕು, ಇದು h ಕಟ್ ಬರಬೇಕು, t ಬರಬೇಕು, ಇದು h ಕಟ್ ಬರಬೇಕು. So ಇದು t h cut, this is also t h cut, then this is also t h cut, this is also t h cut. Therefore total term h cut ಬರ್ತದ. Therefore it becomes here t here h cut. Total equation change ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು? So this should be h cut into t. ಈಗ ಬರೀ t is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? pi into h cut divided by e2 minus e1 ಬರ್ತದೆ. So ಅದಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಇ ಬೈ ಎಚ್ ಕಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಟರ್ಮ್ ಅದು, ರೈಟ್? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಕೇಸೆಟ್ನಾಗ ಕೇಳ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಕೇಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ ಅದು. ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಓದ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇದು ಟೈಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಸೆಟ್ 2018 ದಾಗ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಆಮೇಲೆ ಇದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೇಟ್ 2009 and 2010 ಒಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಗೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು. Then tell me, consider a quantum system described by Hamiltonian H. Let phi1 and phi2 denote the eigenvectors, even it were the eigenvalues. So psi independent, time independent. This time independent. Okay, in psi naught, I know psi of x comma t 0 is equal to 4/5 times of phi1 ಕೊಟ್ಟಾನೆ, plus 3/5 times of phi2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. And then it is allowed to evolve with time. ಜೊತೆಗೆ evolve ಮಾಡ್ಯಾರ. He has got psi of t as like this. Psi of t ಅನ್ನ ಏನು ಬಂದ result 4/5 times phi1 then minus 3/5 times of phi2. That is 4 ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇದನ್ನ 4/5 times of phi1 minus 3/5 times of phi2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. This is also ಇಲ್ಲಿ phi2 ಅದ. ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ? Which of the following is the option? ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಣ್ಕದಂಗ ಅದ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ psi of t ಅನ್ನು psi of ಏನೋ 0 ದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ? psi of t is equal to psi of psi naught, time independent, exponential part of I et divided by h cut. ಬರೀರಿ, ಏನದ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ, ಎಲ್ಲಾನು ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ psi of x comma t that is equal to, so is 4/5 times of phi1 into plus 3/5 times of phi2. So psi of t with time independent into e power of minus I et divided by h cut. ಈ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತಿ. 4/5 times of phi1 into e power of minus I e1 t divided by h cut, और e1 ಕೊಟ್ಟಾರ ಮೇಲೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ e1 ಕೊಟ್ಟಾರ, then plus 3/5 times of phi2 into e power of minus I e2 t divided by h cut, that is equal to psi of x comma t ಅದು. then ನೋಡ್ರಿ
ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ is actually equal to which is actually equal to 4 by 5 times of phi1 minus 3 by 5 times of phi2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, this should be equal to 4 by 5 times of phi1 e power of minus e1 t divided by h cut 1 plus 3 by 5 times of phi2 e power of minus I e2 divided by h cut. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಐತಿ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ e2 ದಾಗ ಅಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು 1 ಅದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1 ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. e power of minus e1 divided I e t I ಬರ್ತದೆ. I t divided by h cut is equal to 1 ತಗೋಬಹುದು. ಇದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಅದ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ, ಇದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಇದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಟೈಮು e1 ದಾಗ ಅಟ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ e2 ದಾಗ ಅಟ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಐತ್ರಿ, then e power of 0 ಇಟ್ಕೊಂಡ is equal to e power 0 is equal to e power of minus I e1 t divided by h cut ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನೀವೇ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ -1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, e power of -1 is equal to e power of minus I e2 t divided by h cut ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. ಇದು e power of minus I pi plus I pi is equal to e power of minus I e2 t divided by h cut ತಗೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ is equal to minus e2 t divided by h cut ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಈ ತರ ಟೈಮ್ ಏನು ಓನ್ಲಿ e2 ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ e power of it h cut ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ದಂಗೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೈಟ್ ದಟ್ is e power of minus I e1 t divided by h cut ಕಾಮನ್ ತಗರು 4 by 5 times of phi1 ಹಂಗ ಬರೀತೀನಿ. minus times of 3 by 5 times phi2 into e power of minus I ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂದಿದ್ವಿ, ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, that is e1 minus e2 into divided by h cut ಬರ್ತದೆ. That should be equal to given function 4 by 5 times of phi1 minus 3 by 5 times of phi2. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ ಈ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಟರ್ಮ್ ಅದ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದಾಗ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ದಂಗ ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಫರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಸಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು e power of minus I is e1 minus e2 into divided by h cut should be equal to e power of that should be equal to -1. So -1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ e2 minus e1 ಬರ್ತದೆ, e1 minus e2 ಬರ್ತದೆ. e2 minus e1 I think. ನೋಡು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. e2 minus e1 e power of minus a ಅದ, ಆ ಕಡೆ e power of minus b ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ a ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ minus ಅದ, so that is going to be a minus b only. Yes, correct. It will be e2 minus e1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ ಮಾಡಿದಿವಲ್ಲ, e power of I is equal to e power of minus I e2 minus e1 times of t divided by h cut. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ t is equal to ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, that is pi is equal to that is e1 minus e2 divided by h cut into t ಬರ್ತೈತಿ. So t is equal to something ಏನೋ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ.
ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ h cut divided by e2 minus e1 ಎಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿಲ್ಲ ರೈಟ್ this is what how you need to solve ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉಳಿಕಿದ್ದು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋ ಬಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ 2 ಅದು ಬರ್ತದ ಎಚ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕಟ್ ಓಕೆ ಎಚ್ ಕಟ್ ಒಂದ್ ಐತ್ಲಾ ಎಚ್ ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಚ್ ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ p is equal to e1 minus e2 ಇಲ್ಲಿ e2 minus e1 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ e1 minus e2 ನ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ e1 minus e2 ಬರ್ತೈತಿ e1 minus e2 ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ ತಗೋವಾಗ ಸರ್ e2 minus e1 ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ e2 minus e1 ಬರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐತ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೋಗ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ h divided by 2 pi ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ 2 ಬರ್ತೈತಿ 2 pi into t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು for answer t is equal to h divided by 2h divided by 2 times of e2 minus e1 ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಯಾವುದು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ e2 minus e1 e1 minus e2 ನೋಡ್ರಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು you get once continue in the evening class.